Next question बघूया. A hammer of mass 1 kg strikes on the head of a nail with a velocity 10 meter per second. Okay. It drags the nail 0.1 meter into a wooden block. Now calculate the force applied by the hammer and the time of impact. So हा question मास different हा. So इथून त्यांनी हॅमराचे मास दिला 1 किलोग्राम. Okay. So मास आमच्याकडे हा 1 kg. तेणी तो ऑरान नेलाचेर मारलो. ओके सो हांगासर आमकां इम्पल्स मेळ्ळो करेक्ट विथ अ वेलोसिटी. सो दिस इज युअर यू. ओके हेड ऑफ द नेल. सो नेल मातसो फुडें गेलो. ओके जेन्ना तो तेचेर ऑरान मारलो तेन्ना तो नेल मातसो फुडें गेलो म्हणजे तो भिंतीन गेलो वुडन ब्लॉक. ओके लाकडाच्या हितून तो गेलो. सो तेणी कितें तरी डिस्टन्स ट्रॅव्हल केलें दॅट इज 0.1 मीटर. सो फाटल्या हितून आमी कितें केल्लें की फायनल वेलोसिटी मागीर इनिशियल वेलोसिटी करून आमी एक्सेलरेशन काडलें. सो हांगा तेंच्यांनी इन्फॉर्मेशन दिल्या ती म्हणजे डिस्टन्स. ओके डिस्टन्स आमी कशें बरयता 0.1 मीटर. एस रायट. सो हांगा आमकां एस आसलेलो फॉर्म्युला यूज करचो पडटलो लॉज ऑफ मोशनाचो. फोर्स काडूंक लायला and the time of impact time दिवना. ओके टाइम ऑफ इम्पॅक्ट म्हणजे तो इम्पल्साचो जो टाइम आसा तो. सो आमच्याकडे खंयची गोष्ट ना फोर्स काडूंक जाय जाल्यार आमकां मास इंटू एक्सेलरेशन करचें पडटलें. सो एक्सेलरेशन काडूंक जाय जाल्यार ह्यो गोष्टी यूज करच्यो पडटल्यो यू एस. आनी हांगा सेम गोष्ट जाल्या तो ते खिळ्यार वचून आपटला म्हणजे तेजी फायनल वेलोसिटी 0 जाल्या रायट. इनिशियल वेलोसिटी ती उरली u and final velocity 0 जाला. आणि yeah here nail is moving. ओके सो हे जे इनिशियल आणि फायनल वेलोसिटीज आसा त्यो नेलाच्यो आसा आणि हे बी डिस्टन्स नेलान कवर्ड केला. ओके सो हे आसलेलो आमचो फॉर्म्युला कसलो आसा e square minus u square equal to 2as. Okay. This is 0 10 square a काढूंक जाय s is 0.1 100 upon 0.1 into 2 equal to a. Okay. हो पॉइंट काढून उडयला हांगा एक 0 ऍड जातलो म्हणजे 80. सो 500. सो एक्सेलरेशन कितलें येता -500 मीटर पर सेकंड. ओके नाउ we'll calculate force. Force is what? Mass into acceleration. Correct? So force आमचो दिला हॅमरान राईट. सो हॅमराचे मास कितें आहा 1 kg. Acceleration -500 न्यूटन. ओके आता टाइम ऑफ इम्पॅक्ट काडूंक लायला. इम्पल्स आमी बरयला जाल्यार कशें बरयतली. इम्पल्स इज फोर्स इंटू टाइम. फोर्स आसा टाइम ना. इम्पल्स दिवंक ना. आनी कसलो फॉर्म्युला आहा फायनल मोमेंटम मायनस इनिशियल मोमेंटम दॅट इज mv मायनस mu. v आसा u आसा mूय आसा. ओके सो आमी हितून ते सबस्टिट्यूट करूया. f इज -500 ती आमकां काडूंक जाय. m आमचो आसा m हांव हांगासर कॉमन घेता सो 1 v 0 आनी u आसा 10. ओके सो टाइम कितें जातलो 0 -10 upon -500. Okay. So 1 upon 50, so 0.02 second. Okay. 50 1 divide करूँ. Okay. Next question. A hammer weighing 1 kg moving with a speed of 10 meter per second strikes the head of the nail driving it 10 centimeter into the wall.
सो हो सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन आसा. तसो सॉल्व करपाचो. Neglecting mass of the nail, calculate acceleration during the impact, then time interval during the impact and impulse. Okay. So किती दिला ते पयली बरेया. मास दिला 1 kg, speed ही initial speed 10 meter per second. Then it drives it 10 centimeter into the wall. म्हणजे हांगा आता कितले डिस्टन्स कवर केला तेणी 10 centimeter. ओके. सो कन्वर्जन कित्याक हो सेंटीमिटरान दिला आनी आमकां मिटरान जाय. ओके. 1 meter is 100 centimeter, करेक्ट. सो 10 raised to 2 जातलो तो. सो हांगा हो 10 raised to -2 तेका इंटू जातलो. नाल्यार अशें करा. सो x is equal to 10 upon 100. So 10 into 10 raised to -2 meter. Okay. Now you have to calculate acceleration आणि फायनल वेलोसिटी 0 असते. Acceleration काडपाक तो फॉर्म्युला v square minus u square equal to 2ax. 0 minus 10 square 10 into 10 raised to -2. So झालं 100 10 into 10 raised to -2. Okay. Or वयर व्हरा. Or this we can cut. आता तेका वयर व्हरा. 10 raised to 2 जाता. So हे acceleration -500 meter per second square. So similar येता. Last time we अशें दिल्ले असता answer. Then we have to calculate the time interval during the impact. Okay. Same way calculate करूंक जाय. I think this is the same type of question. Yes, same आसा तो. Just तेंच्यांनी हे जे डिस्टन्स असले ते अशें दिला. थंयसर आय थिंक 0.1 मीटर दिला आणि हांगा सेंटीमीटर कन्वर्जन दिला. ओके. काय ना एज प्रॅक्टिस जातली. सो इम्पल्स कसो जातलो. फोर्स इंटू टाइम. फोर्स इज mass into acceleration. Mass 1, acceleration -500. Time is not given. Okay. पयली टाइम काडूंक जाय. सो हांगा आयचो फॉर्म्युला mv minus u. Okay. हांगा आमी अशें कॅल्क्युलेट करू शकता. Mass 1, yeah, you can calculate I like this. V is 0, U 10 आसा. -10 येतलो न्यूटन सेकंड. आणि हो मागीर हांगा घालपाचो सो दॅट तुमकां टायम मेळटलो. Force is mass into acceleration. So 0.02 second. Same येता. ओके. ओनली थिंग इज हांगा थंय आमकां इम्पल्स काडपाक लावंक नासलें. बट हांगा आमकां इम्पल्स कॅल्क्युलेट करूंक जाय. Next question. A body of mass 0.25 kg moving with a velocity 12 meter per second is stopped by applying a force of 0.6 Newton. Okay. Calculate the time taken to stop the body. Also calculate the impulse of the force. So दिला कितें mass 0.25 kg moving with a velocity म्हणजे initial velocity. Okay. It's stopped. Stop म्हणजे v0 आलं. Force दिला 0.6 Newton. Calculate the time taken to stop the body. Okay. So time काढूंक लायला to stop the body and also calculate the impulse. So आम्ही force use करू शकता. हे force use करून आमकां
एक्सेलरेशन मेळटलें आनी तें एक्सेलरेशन v आनी u यूज करून आमकां t मेळटलो. ओके, सो फोर्स इज 0.6, मास आमचो आसा 0.25, एक्सेलरेशन जातलो 0.6 अपॉन 0.25. दोगांचे पॉइंट्स काडून उडोवया. सो हेजो येतलो 100 हांगा आनी हेजो येतलो 10. ओके, पॉइंट काडून उडयता जाल्यार अपॉन 100 करून 10 इंटू 100 मागीर पॉइंट वयतलो आनी हें उरतलें. सो 60 अपॉन 25 उरता. सो हो हांव कट करूं शकता. 12 अपॉन 5 2.4 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. हे जालें एक्सेलरेशन. सो आतां एक्सेलरेशन यूज करून आमी टायम काडया युजींग दीस फॉर्मुला इज इक्वल टू u प्लस at. u0, u12, a 2.4 and t minus 12 0.2. So minus 1 upon 0.2 उरता. सो टायम कितें जातलो हो काडून उडयता पॉइंट जाल्यार वयर 10 मल्टिप्लाय जातलो. सो -5 सेकंड. ओके, टायम गावलो. आतां इम्पल्स काडूंक जाय. इम्पल्स इज फोर्स इंटू टायम. फोर्स इज मास इंटू एक्सेलरेशन. मास कितलो आसा नाजाल्यार आमी तो दुसरो फॉर्मुला यूज करूया mv मायनस u. इजी पडटा. टायम आसा 0.25, v0, u is 12. So 0.25 into minus 12. Okay. Three minus 3 Newton second. Okay.